Stefanie die gaat spreken nu. De andere Goed, hè? Stefanie. Toppie. Hey, laat ze een poepie raken. Ja, ja. Zoals wij in Nederland zeggen. Ja, goed. Waar is Paul? Hier. Oké. Ja, hij doet het. Je voelt je zo onthamd zonder microfoon als moderator. Nou, het begin van de middag was vooral een prikkeling van het intellect. En einde voor de pauze was het echt een streling voor de ziel. Echt prachtig. En ik hoop dat we dat gevoel nog even kunnen vasthouden voor het tweede gedeelte van het programma. Ik wil naar voren vragen Stefanie, am I right? Ja, Stefanie Buljugic. Oh, there you are. May I invite you to tell us about your work? Okay. I'm going to give you a nod if I need the mobile one. Thank you. Good afternoon, everyone. First of all, thank you for inviting me and giving me the opportunity to speak. Second, I apologize for only speaking English or German, not Dutch at all. So I'm afraid you have to suffer through that. If I speak too quickly, just do the international sign for slow down. It happens when I get nervous or excited, so please feel free to just wave at me and I'll do my best to slow down. My name is Stephanie. I have the honor to represent the Nonviolent Peace Force, which is an international civil peace organization. It was founded in 2002, has thus grown and grown, is operating in 4 countries, 2 have already closed, 2 are coming up. I was working for them from 2007 to 2010 in Sri Lanka, and in 2012 in South Sudan as a project coordinator for an early response project responding to the ethnic violence that had broken out just shortly before. Since then, I've been seconded by the Center for International Peace Operations, a branch of the German government, civil peace instrument, basically, to OCHA Somalia. And then family planning led me back to my hometown, Berlin, and where I reside at the moment, taking care full-time, protecting my 1.5-year-old daughter. I'm stepping back into this line of work, and I'm, oh, not yet. And I'm happy to present the Nonviolent Peace Force. I'm going to speak a little bit about the methodology of unarmed civilian protection. I understood there were some questions before about how do the protectors get protected, and similar questions. So I hope this sheds a little bit of light on that. I'm not focusing on one country only, but I'll be skipping through the countries a little bit to highlight the activities and methodologies that the Nonviolent Peace Force uses. Yeah, let's jump right in. So, right in, what is unarmed civilian protection? It is basically, first and foremost, the protection of civilians who are under threat of imminent violence or physical violence or violent conflict.
Nonviolent Peace Force does support local civil society to protect themselves and to prevent further outbreaks of violence. Nonviolent Peace Force also tries to build and strengthen the local capacity for existing infrastructure mechanisms and local peace infrastructures to support themselves, to keep the capacity that is on the ground already, to keep that strengthening, to keep that going. One of Nonviolent Peace Force principles is primacy of local actors. It's never that anyone just comes into a country and says, oh, I know how that thing with the peace works. Oh, I know how you protect yourself better than anyone else. Why we do it, I can almost skip that because I'm preaching to the choir here. Why do we do what we do is clear. These numbers are almost outdated if you look at the recent events in Europe alone and worldwide alone. Just shortly, the legal foundations are legal foundations of I basically think of every humanitarian and peace organization around the world, international humanitarian law, human rights law, specific UN resolutions, the UN Charter, and children affected by armed conflict, women, peace and security, and others. So, defining civilian protection, this is just to reiterate the importance of that area in the red. These are several layers that illustrate the various areas around human protection, around civilian protection. Nonviolent Peace Force starts with, prioritizes, and heavily emphasizes that area in the red, the physical protection from imminent harm. And thus, through nonviolent, unarmed means. Now, a lot of... Yeah. Okay. So this is what we call the wheel of methodologies. I'm not going through this individually. I'm not going to bore you to death by PowerPoint. The guiding principles, nonviolence, nonpartisanship, recognizing the primacy of stakeholders is, I guess, also known to anyone. Nonpartisanship, I think, has been mentioned here too, the word of neutrality, the word of impartisanship, and how is that maintained? That doesn't mean that me personally or the organization we stand for don't have an opinion. There's clearly the opinion violence against civilians is wrong. If anyone wants to engage in armed conflict, that's their own choice. I have a personal opinion about that. But we encourage people not to. And Nonviolent Peace Force encourages people to use other tools, to use other means. And Nonviolent Peace Force tries to teach people from the grassroots level those strategies and those tools to use other means than armed violence or conflict. The unique approach in partnership with stakeholders. By stakeholders, Nonviolent Peace Force engages with basically everyone on the ground, and I'll come closer to that. I'll give a few examples along the presentation of what the individual activities look like. From what I gathered and from what I understood is that most organizations use similar methodologies of in their activities, in their protection activities, accompaniments, we call it third-party presence. Different words, different terminology, but worldwide there are more than 50 organizations doing similar kind of work, and Nonviolent Peace Force has thus become one of the biggest ones. This is just a spectrum of what happens around. UCP in practice. This is an overview of the prerequisites that unarmed civilian protection needs and what it looks like that Nonviolent Peace Force does
one and foremost, Nonviolent Peace Force heavily invests in the training of their staff, local as well as international. This is necessary to give them the appropriate and relevant tools, to give them the skills that they need in conflict analysis, in context analysis, in risk assessments, in engagement tools, in communication, nonviolent communication, in empathy, in these kinds of tools that are important to engage constructively with anyone, as well as for their own safety and staff security. This is vital. Full-time 24/7 means, together with the deeply immersed in the community, our staff, the field staff, live in the community they actually work in. That means they live in partially in very remote areas with no electricity, no internet, no hot running water. One location doesn't even, they don't have no cell phone connection or anything. They have 10 minutes of sat phone per week. So it is within the community, and this makes it a lot more effective to work with the community. The trusting relationships can be built easier. The teams are easier accessible. People come day and night to knock on the door. There was something, we heard something, someone's been abducted, this and that. So it makes it much more easy to understand everyone's needs. And I'm not only talking about the local population living in that community, but I'm also talking about state authorities, I'm talking about civil authorities. Because all these are the stakeholders that Nonviolent Peace Force does engage with. It is important to have that broad covered. It's important to work strategically, to plan ahead strategically and visible. Martin has been talking about the red caps. I think that was one of the signs of CPT being there. It's been recognized. It's a sign that someone is watching Nonviolent Peace Force. And you see here the lady, can you see it? Here, this invisible gentleman here is wearing a vest. There are hats and there are other items of clothing that make it visible for others to see, oh yeah, the people with the birds. And because Nonviolent Peace Force is quite lengthy, can be complicated. It's been changed into Non-Peace Violent Force many times. So it's the people with the birds are there, and it helps being visible, which is a very, very viable tool in third-party presence. Multinational, I don't have to even mention that. In South Sudan alone, we have more than 150 staff from 27 different nations, most of it national staff, South Sudanese. Strategic, I just mentioned that. Nimble, being flexible. Conflict contexts can change quickly. It is so, so important to be able to adapt that. And there comes the training again. People need to be well trained to be able to quickly analyze the situation, quickly adapt to it, and quickly strategically plan and implement things. They just have to pop out. Nonviolent. Neutral, there it is. It doesn't mean not having an opinion. It means not having a stake in the outcome of the conflict. At the foreground of Nonviolent Peace Force work is keep civilians safe from harm, through several means possible, unarmed. We don't take sides in the conflict. That would be counterproductive. It's hard at times. I've been to a place where I just wanted to shake people and just like in a very nonviolent way. To make him put that gun down and just start talking, please. Yeah, but obviously that I was aware that would have been counterproductive in an overall kind of context. It also means Nonviolent Peace Force does little to no advocacy. That's very different from other organizations. We've had a case while I was still working in Sri Lanka where a branch of Nonviolent Peace Force had come out, in a different country, had come out with a document
blaming and shaming the government of that country that we worked in for atrocities that were clearly happening on the ground. That it was the truth. However, we were almost shut down. We were almost shut down. We were almost had our visas revoked and everything else. It caused almost a diplomatic incident. So we do little to no advocacy, also to keep our stakeholders and the people we protect safe. We do not, obviously, name any names, and but since we're so highly visible on the ground and known as the people with the birds, it's very easy to locate the people we've been working with: civil society actors, human rights defenders, journalists. It would be too easy to point people out, and for perpetrators to just take them away and make them disappear. It happened more than once. Not to us, thankfully, because we kept our mouths shut. Nonviolent Peace Force does, however, report through official channels. UNICEF has reporting mechanisms, other organizations have reporting mechanisms in order to advocate for the use of child soldiers, for the use of women as sex slaves in conflict, and similar things. So we don't reinvent the wheel, but if there are strong mechanisms existing, then we support these. And cost-effective person costs money, arms cost more money. Thank you. Activities. Oh no, I wanted you to tell you about, go back. About that picture. It's been taken in Jida, in the refugee camp in Jida, in 2012, which has been seeing a large influx of IDPs at the time, which caused quite a strain on the local population because the number of IDPs was growing and growing, and they were basically using up resources like water and firewood. The humanitarian organizations, the humanitarian community was looking towards the IDPs, not so much to the local population. It was still not enough for anyone because humanitarian organizations can be quite bureaucratic, and it takes some time to get the funding in that direction and to get the items in that are needed. So what Nonviolent Peace Force does, they were there on the ground already to monitor some human rights violations there. They were doing what we call shuttle diplomacy. They were going from the leaders of the IDP communities to the local leaders, to the humanitarian community, to the civil and state authorities, to create some form of a dialogue, to get them together to speak about, first of all, to get them to know each other, to put a face to the no, we don't want them, and see if there cannot be something arranged that is a win-win situation, or at least not a lose-lose situation. It would have exploded. It was a powder keg. It would have resulted in violent conflict. So what they were able to negotiate was the humanitarian world, basically, to focus on the local capacity as well, on the local population, direct some items there, and to come up with plans on how to share the resources better. Yay, thanks. Protective accompaniment is, let me see. Yeah, as I said, we work together with individuals, human rights activists, journalists, civil society members, but we also work with groups of people like women who want to collect firewood. I'm sure you've heard of the use of sexual violence in conflict, and it's been quite a subject. So in South Sudan, Nonviolent Peace Force was able to work with quite a few women in order to kind of keep them safe. What was happening is in one area, they went to collect firewood to keep food and water and warmth going to keep their families with a warm meal a day.
They were facing sexual violence, sexual assaults, and rapes by the armed actors in the area while they were out. They tried to mitigate that by sending their own elder women, but that wasn't a lasting strategy. So they asked Nonviolent Peace Force to support them, which resulted in the NP teams actually going with them. Again, it's not just going for a walk and picking up some sticks. This is a strategized means of going about for a walk. This is engaging with the women who are there, that they don't get scared of, oh, while you're there, I don't know, it might be too visible. It's engaging with the authorities who are in the area, who might get upset if they don't get asked for permission, or at least are informed about the things that are going on in their area. It's strategizing the risks and mitigation strategies that might be encountered on the way, such as literally getting lost, getting caught in the rain, which can make your way back really hard if you're stuck in the mud for up to your knees, without communication means. So these kinds of things want to be mitigated, so it's not just, as I said, going for a walk. However, in these cases, in a short number of time, the cases that were in the double digits within a week dropped down to 0. And that, I say, is a 100% success rate, and it has been going on for quite some time, has been over several areas in South Sudan. So that just as a means for protective accompaniment. Many of the activities and the methodologies and interventions combine a lot of the activities. There is negotiation, there is dialogue, there is proactive presence as well as accompaniment. So it kind of links each other. By proactive presence is meant that NP teams schedule their times, their visits in a given area that's a volatile area, irregular visits to it, third-party presence, showing up a face every now and then is proven tool for redirecting violence and suppressing violence sometimes. Civilian ceasefire monitoring is one of our nonviolent peace forces. What? How much? Not much, okay. Yay! Okay, then I'll cut down. Yay. Civilian ceasefire monitoring, one of Nonviolent Peace Force's brightest moments. I'll try not to speak faster, though. NP was part of the international monitoring team in the Philippines, in Western Mindanao. And after a firefight erupted and 4,000 people got displaced, Nonviolent Peace Force was asked to come in and record the incident, which they did. They brought forward this report and thus were able to return these civilians, 4,000 civilians, back to their home because they felt safer. They subsequently started an office in this area because they were asked to do so. 2014, these negotiations led to a peace agreement, also successful. Women's peacekeeping teams is local capacity to protect themselves in South Sudan also. Those local peacekeeping teams were empowered to monitor and report early marriages, which they do, which they are involved in, and they teach young girls that they have a right to speak up against early marriages, and they are very much involved in and they're becoming more and more trainer of trainers as well. Interpositioning is not being a human shield. It's not running into a conflict and saying, oh, stop, and just by my mere presence, the guns will stop. It's about being strategic and engaging with all stakeholders. Again, shuttle diplomacy, talking with everyone, and hoping that has an impact. UCP is not an answer for every call. It does not work everywhere. It does not work in every context. It's not a one-size-fits-all. Every intervention, every country, every situation needs its own tool. And but it's not just an add-on to armed conflict. It's not just an add-on that can be expended. That's expendable. It is a necessary means. I'm skipping to my
recommendations, because I think we're running out of time. So, yeah, there we go. And I also heard this in a couple of presentations before. Unarmed civilian peacekeeping and non-violent peacekeeping needs to be a change in attitude. It needs to be a change in thinking. It's not just, something that is a sideline, is a byline in the fine print in a policy. It needs to come top down as well. Grassroots, we're working what we can, but it needs a change high up that comes down, trickles down, a change in thinking, in mentality. The primacy of local actors is key means to unarmed civilian peacekeeping. As I said, we cannot come to any given context and just impose and think I know better what would be the solution to this specific, very intricate conflict at the time. It's, especially women must be involved in local peace building mechanisms. 40% of women, 40% of unarmed civilian peacekeepers are women, and they have the capacity, especially since they're the primary object, a subject of being protected. Often that gives them the training, that gives them the awareness, and that gives them the sensitivity and capacity of protecting other civilians in their community. Yep. When appropriate, unarmed civilian protection should be expressively included in mission mandates. This obviously doesn't apply to all humanitarian actors, but it applies to UN mandates, for example. And it applies to anyone who's engaging in some form of reconciliation, to some form of conflict mitigation. Security Council, UN bodies, and member states, and that means all governments, need to reassure funding, adequate funding for unarmed civilian peacekeeping, to give funding to peace organizations that have an impact, which they do, even if it's just for one single life. I think that's an impact. And adequate funding to scale up for unarmed civilian protection. Missions should work closely with communities, nationally and international government organizations, in providing direct protection and build a protective environment. This is about policy making. Nonviolent intervention is not just a means to an end. It's not an end in itself. It needs to be addressed top down. Finally, peacekeeping troops and civil affairs staff should engage in unarmed civilian peacekeeping training, which is also available through UNITAR, for example, from January 2016. Just one of the places that people can train. It needs to be learned what the tools and activities can be, so people can put it in place. And thank you for that. Thank you for remaining calm, even though I was trying to put... Stephanie Manzandore, may I please invite you to give us your presentation, and could you make it also short as possible so that we can have a minute of 10 for the plenary questions, and then, of course, I will give you and Stephanie the first round of questions, and then if other questions will come for the other speakers, I will give the remaining time, but I'm trying to finish at 5 for the rest of the program also to be continued in 15 minutes. 15. No, you have like 10 minutes for your presentation, and then if you can reserve 10 minutes for the plenary session for all of us. Because we have the mayor of Wageningen here, and he is restricted to his time, and he has an important role also to play in this program. We wouldn't want him to come here and leave without also doing well for the reason why he came. So please, I'm begging you to take that into consideration in a non-violent, peaceful manner. Ja, oké, let me try. Ik ga proberen. Ik kan iets zeggen dat is een eer om voor vrede te werken. Voor mij is het ook een roeping.
Dus ik ben Stefanie Banzendore. Ja. Ik ben Stefanie Banzendore. Ik kom zelf uit Burundi en ik ben hier in Nederland voor 17 years. Dit is onze motto. We en vrouw ontwikkelen een volk. Ik ga vertellen wie zijn wij, waar met wie en hoe. Ik kwam hier in 1998 als een politieke vluchteling. En na 3 jaar, in 2001, heb ik de organisatie Burundian Women for Peace and Development geopend in Rotterdam. We waren 7 vrouwen en gelukkig, we zijn nog allemaal in leven. Als doelstelling we willen bijdragen aan de vrede en de verzoening tussen Burundiërs. Eerst in Nederland en in Burundi. Omdat we zijn hier als politieke vluchteling met een etnische oorzaak. Maar als Burundiërs hebben we gemerkt dat echt de etnisch is geen probleem, maar die politici hebben dat gebracht om mensen door elkaar te vermoorden. Dus als Burundiërs hier willen wij even eenheid gaan creëren. Als we kunnen iets straks gaan doen in Burundi als een voorbeeld om te laten zien, dingen kan anders gaan. Dus de bevordering van de integratie van Burundi in Nederland, de opbouw van Burundi die helemaal kapot was en nog nu beginnen nog kapot te gaan. De politieke participatie van de vrouw in Burundi, ook hier moet ik ook laten zeggen, want we zijn van de cultuur waar politiek is voor mannen. Dat is de cultuur van Burundi, van de misranden van Afrika. De politiek is voor mannen, vrouwen moeten volgen. Maar soms volg je niet, maar de politiek volg jij. Dus daardoor ben ik hier als vluchteling. Ik heb nooit gedroomd dat ik zou in een ander land ga wonen in mijn leven. Ik ben in Burundi geboren, gegroeid, gestudeerd en gewerkt. Dus voor mij was alles. Waarom moet ik in een ander land gaan wonen? Was niet de spraak. Dus ik ben hier, dus ik moet iets doen aan de politieke participatie van de vrouw. We moeten gewoon in. En uiteindelijk bestrijden van AIDS en HIV. We doen iets over preventie, want HIV-AIDS is echt een ramp in sommige landen in Afrika. Dus we moeten eerlijk zeggen. En onze doelgroepen zijn de vrouwen en jongeren. En onze achterban zijn mensen uit het grote middengebied, Burundi, Rwanda en Congo. Ja, Burundi, sommige mensen, toen kwam ik, ze vragen, waar ben je? Ben je uit Ghana? Uit Suriname? Ik zeg, nee. Ze zei, waar kom je vandaan dan? Ik zeg, ik kom uit Burundi. Burundi? Wat is Burundi? Even de uitspraak Burundi, ze wisten niet wat het is. Dus een kleine land daar in Midden-Afrika, met zo'n grote problematiek. Dus wat de eerste activiteit dat we hebben in Nederland gedaan, was de capaciteitsopbouw van onze bestuur. Dus we hebben een aantal trainingen gehad om even de kennis te vergroten. Dus dat is de uitreiking van certificaten. En we moeten iets doen voor de Burundiërs hier. We komen van Burundi, andere cultuur. We komen in andere cultuur hier. Was helemaal in de war. Dus voor mannen in Burundi, in Nederland, ze moeten wassen, ze moeten koken, ze moeten voor hun, dit is niet een taak van mannen in Burundi. Dus was heel gevoel in de gezin. Dus we moeten iets aan doen. Hier hebben we een training over huiselijk geweld gedaan. Dit is niet een training, dat is een weekend training. Want we moeten tijd nemen om die man te overtuigen. Dus het was een weekend training. En dit was, we doen met mannen alleen en met vrouwen alleen en gezamenlijk. Dus bereiken wat. Want als je doet ineens, dan kan niet
Ieder voelen, vrouwen gaan voelen, nou, ga ik praten, de man is daar, je gaat mij luisteren, dus ik doe niet. Liever mijn mond dicht. Daarom hebben we het zo gedaan, mannen apart, vrouwen apart, dan gezamenlijk. En dat komt heel goed. Dit is andere training over trauma. Hebben we hetzelfde gedaan. Dit zijn vrouwen, maar mannen hebben ook het gehad en gezamenlijk hebben we de training gehad. Hier, internationale conferentie van Soesterberg. Hier, dit was het eerste gedachte om iets over vrede te gaan doen. Echt. Dus van hier als vrouwen in Nederland hebben we gezegd, we moeten eerst horen wat is de mening van andere vrouwen in wat we noemen Schengen-landen in Europa. Om te horen, wat denken ze, wat kunnen we doen? Want toen, het is in 2002, toen was in Arusha in Tanzania, Mandela, die was onze mediator, was bezig met Burundi om de Arusha-akkoord te hebben. Hoe kunnen Burundiërs samenleven, samen die landen regeren, de sociale harmonie naar boven brengen. Dan hebben we gezegd, we zijn intellectuele vrouwen. Waarom moeten we niet onze stem laten horen? Dit is wat de bedoeling van die conferentie. En het is een hele mooi resultaat. Hier hebben we echt iets gehad die tot nu toe doen dat. We zijn nog sterk en herkennen in Burundi als een vrouwenorganisatie. Hier vanaf de conferentie in Soesterberg, vrouwen hebben gezegd, kijk, we zijn in Europa, we horen alleen wat gebeurt daar. We lezen, toen was er geen, internet was niet zoveel voor mensen. Dit met social media was geen WhatsApp of Viber was niet. Dus moet iets lezen, moet even bellen en dat was heel duur om te bellen. Dus van Soesterberg, er was een aanbeveling die zegt, even iets anders organiseren, maar we gaan ontmoeten die vrouwen die in Burundi zijn gebleven, die nooit zijn gevlucht. En horen wat ze denken van de situatie. Dit is een conferentie in Nairobi, omdat toen hadden wij nog niet de Nederlands paspoort. Dus moeten wij in het land naast Burundi gaan vergaderen. Dus we hebben Nairobi gekozen. Hier hebben we nog 3 dagen gedaan. En vanaf Soesterberg in Nairobi, de vrouwen hebben ons adviseren als diaspora om een reistrip naar Burundi te maken. We hebben gezegd, kom en zie. Dan kunnen we een beeld hebben, wat kunnen we doen voor die land. Oké, nu we zijn van Nederland naar Burundi toe. Dit is de eerste activiteit dat we deden in Burundi, omdat, ja, ik ga terugkomen. Omdat schoolcampagne in Kirundo campagne om jonge meisjes naar school te laten gaan. Omdat in onze cultuur nog, je hebt 2 kinderen, jong en een meisje, maar we hebben de voorkeur naar school te gaan. Als ze weinig geld hebben, dat de jongen hebben voorkeur. Die meisje gaat groeien, je gaat wachten voor een man die gaat voor jou zorgen. Zo is de mentaliteit. Dus we hebben een campagne gevoerd om de meisjes ook naar school te laten gaan. En dit campagne heeft ook positieve resultaten geleverd. Dit is eigenlijk, die foto moest voor. Dit is de vredemissie naar Burundi toe. We zijn met een ploeg naar Burundi gegaan. Met Multiculturele Women Peace Network. Een ander netwerk van vrouwen die ook doen dingen voor vrede van verschillende landen van herkomst. En ze zijn meegegaan naar Burundi. Hier worden wij ontvangen door de first lady van dit land. Daar geef ik een speech. Moeten bedanken de first lady die mocht ons ontvangen.
Nou gaan we naar de training. We hebben de tripmissie, de vredemissie gedaan. We hebben de verschillende groepen, organisaties bezocht in Burundi. Verschillende provincies. We hebben met de autoriteiten gesproken. We komen terug en we hebben gekozen voor een gebied om iets te gaan brengen. Hier zijn wij in het noord of Burundi, in Kirundo province, waar we proberen we hebben gekozen om met de grassroots organisatie mee te werken. Want ik heb zelf begrepen dat de mensen op basis, lokale mensen, zijn sowieso victiem van dingen dat ze niet begrijpen, omdat 60% van de bevolking in Burundi zijn analfabeten. En het is zo makkelijk als iets gebeurt om hun te manipuleren. En daardoor, ze doen dingen waar ze beseffen niet wat de consequenties kan zijn. Dus we hebben gekozen om hun te trainen, kennis te geven. Ze moeten weten wat speelt om hen. Waar komt er conflict vandaan? Dus ze moeten weten, als voor volgende keer jullie moeten even opletten, niet zomaar laten manipuleren. Want aan het einde van de dag, jullie zijn gevlucht, maar die anderen blijven. Dit is in de training over zelfvertrouwen. Dus het was voor Burundese vrouwen moeilijk. Ze blijven zo onder de tafel. Omdat de cultuur heeft zo gedaan, dat ze voelt zo. Dus zelfvertrouwen training. Een conflicttransformatie. Huiselijk gewerkt heb ik zelf gegeven. Leiderschapstraining. Ja, HIV-AIDS seminar. En het Vredecentrum. Na een aantal trainingen dat we zelf gegeven, zijn we gekomen tot de recommendatie van aanbeveling van de mensen zelf even echt een plek hebben. Dus ik ben hier teruggekomen. Ik heb het idee aan de verschillende donoren gestuurd. En ze vonden het leuk om even plekken voor ons te hebben. Dit is een centrum dat we hebben gebouwd, onszelf. En het heet Centra Amahoro. Amahoro, dat is een Burundese taal en dat betekent vrede. Dit is een vredecentrum. Ons vredecentrum was officieel geopend door de first lady van de Burundi was in maart 2011. Dat is onze staf vrijwilliger. De staf zijn in oranje. En de vrouwen zijn in een blauwe t-shirt. Waarom heb ik oranje gekozen? Jullie kunnen misschien zien. Om dankbaar te zijn voor Nederland, die allemaal hebben kunnen dit doen. De gebouw ook is in oranje. Juist. Dus is ook, die centrum heeft een grote zaal. Hier 300 mensen kunnen in. Dus wordt gebruikt voor feesten, voor park, voor allerlei activiteiten. Bibliotheek, ongeveer 12.000 boeken. Heel groot, is voor de scholen. De computer lokaal. Ja, we doen iets met onderwijs. Maar door de gebrek van tijd, ik ga even door. We doen bijscholing van Engelse docenten, omdat Burundi hoort nu met de East African Community. En Burundi is de enige land die Frans spreekt. Dus het is zo moeilijk om in de geheel te kunnen iets betekenen. Dan hebben we gekozen om Engels docenten te versterken. Als we kunnen beter Engels naar de studenten geven voor de toekomst van de leader van morgen. Zo hebben we bedacht. En in dat project, omdat Burundi heeft een gebrek aan materiaal, wat we doen van het project, we proberen om elke kind een Engelse boek te hebben. Nou, en dan, omdat we doen met vrede. Mensen zeggen naar mij, maar Stefanie, vrede, maar vrede zonder brood is ook niet duurzaam. Dit project voor weduwen, ze maken maandjes.
om ze verkopen. En ik ben op zoek naar een markt. Als graag iemand kan mij helpen om een markt van de manches te hebben. Ik heb ook in Rotterdam heb ik een paar. Ik kan echt blij mee zijn om die vrouw te kunnen helpen. Mooi. Maar ik heb een minuut. Ja, ik heb een mooi verhaal verteld over Burundi, maar Burundi zit nu in de vuur. Dus ik moet hier doorgeven. Burundi zit in de vuur. Vanaf april, Burundi zit in de vuur, want we hadden een president, die was gekozen voor 2 mandaat. En ineens, hij vertelt ons, ik wil een 3e mandaat. We zeggen, hoe kan dat? In de grondwet is 2 mandaat. En nu heb je een 3e. Wat, dat komt vandaan. En hij zegt, ja, ik wil wel. Wij weten tot nu, waarom wil hij? De mensen zijn op straat gegaan, de mensen zijn opgeschoten omdat ze te protesteren. Dus we hebben alles gedaan, maar het lukt niet. Dus ik heb iets aan de vraag aan de internationale community. Er moet een dialoog binnenkomen, anders de situatie gaat nog escaleren. We hebben 10 jaar lang geïnvesteerd in de vrede en verzoening. En ineens, een man komt alles kapot te maken. We zeggen gewoon nee. Het kan niet. We zeggen gewoon nee. En, we zeggen nee. Stephanie, nee, echt ter wille van de tijd. Sorry, ik ga je afkappen. Sorry, maar er is nog tot 6 uur de tijd. Dus mensen kunnen tot 6 uur nog met jou praten. Maar we moeten echt door voor de rest van het programma. Ik wil mensen ook nog de gelegenheid geven om jou en Stephanie een vraag te stellen. Stephanie, could you join us? Just omdat vanwege de tijd, ik voel het zo moeilijk. Maar ik ga 2 mensen de kans geven om iets te vragen. En de overige, mijn nederige excuses, het lukt niet. Maar u heeft tot 6 uur de tijd om met iedereen die hier gesproken heeft van gedachten te wisselen en vragen te stellen. Dus ik wil nu graag aan 2 mensen die nog prangende vragen hebben voor Stephanie. En Stephanie? Stephanie uit Burundi en Stephanie uit Berlijn. Om een vraag te stellen. Wie wil, wie mag? Ik zie daar 1 vraag. En de laatste vraag? Niemand? Oh, oké. Het is toch niet omdat u niet durft? Omdat ik zo streng doe. I just would like to say once more, my name is Florence, and thank you, both Stephanies, for the fantastic presentations. One thing I want to point out, Stephanie Burundi, the same time we started together, you never even mentioned, recognized me here. I'm going to become violent now. I'm kidding. So my question really goes more to Stephanie. I don't know, I don't dare to pronounce that second name, okay? I followed your presentation, which is very good, and I'm so glad that you cited Southern Sudan. At least I'm more familiar with it. And what I like most is from your recommendation, the cultural change from top down, you know, that mindset, because that's really where the problem is. And I was just wondering, how successful can this non-violent be with the elite? Because you gave an example of an area in Southern Sudan where no internet, no nothing, they don't have access. It's very easy for them to accept anything given the high illiteracy rate. I've just returned from Malawi, from Mozambique, Mufoga, where there is nothing, and those children accept anything they hear. And it's very easy for us to use this approach. And to me, it looks like it's always the victim who is supposed to be the forgiving, the non-violent, the whatever it is to be changed. While the person who needed change is really the so how successful can this approach be? Not with those people, they're not armed, they're illiterate, they're poor, but where there's communication, where there are weapons. Thank you for this question because it actually relates to a point that I
could make, because I was running out of time. It needs to be a two-pronged approach. We have a staff member in Juba who used to be an armed actor. And when he was hired, he said he realized what Nonviolent Peace Force was about, and he said, how can you want to hire me? I killed people. And I remember my boss saying, you are on the other side now. You don't carry a gun, and you want to bring about change. You are the best person to know what it means to inflict violence on someone. So you are the best person to tell someone to put down the arms for a reason and to change the way of behavior. So this is bottoms up. The other side is the policy making, and Nonviolent Peace Force contributes that by those reporting mechanisms that I mentioned, but also we have several administration offices, one in Brussels and one in the US, and there they hold public speeches and discussions with policymakers, with UN panels, there's a very interesting presentation on armed civilian protection at the International Peace Institute, which can be found online, and my presentation was leaning heavily on it. So you will find my words there a lot, and it's YouTube, Google it, it's very interesting. So I hope that answers it a bit. Yes, and otherwise, maybe you can look for each other after the closing of the program. You see, I'm from Equatoria, you know that, and you are from the Nweri Dinka side, okay? And those people always listen to each other. We Equatorians normally choose for the non-violent. When the 2013 war broke up, we Equatorians say, no, it was a tribal war. And the Nweri were telling us, it will come to you. And now it is the Equatorians who refuse to take arms are now the one running to Uganda, becoming refugees. It has done that we don't want to be violent, taking arms, and now we are the victims. Understand. Yes. I can answer that very briefly. Okay, one That's point. about Nonviolent Peace Force. They try to be on equal sides, meaning they have a team in that area and they have a team in the other area, so that they're not perceived and obviously aren't be on one side of the conflict. So they're working with both communities at the very same time. Okay, working in both camps. Thank you very much, Stephanie. Stephanie, I would like to ask you to remain standing where you are, and I would like to call the other heroes, peace heroes, to the front. Martin. Why are you all there? Yeah, because you said Oh, sorry, stay in the front. No, come a bit closer. Because at this point in time, I would like to give the microphone to the mayor of Wageningen. Ik wil de burgemeester van Wageningen, ik moet altijd even schakelen. De burgemeester van Wageningen naar voren roepen om deze helden, want jullie zijn helden, you are heroes, to say something to you and also to give you something. If you don't mind, I speak in Dutch. Yes, not a problem. I think you can understand me. Ja, het is wel bijzonder hier, de burgemeester van Wageningen in Den Haag. Maar u weet, Wageningen is de stad der bevrijding. En vrede, vrijheid en veiligheid, dat is iets wat diep aan ons hart gebakken is, om het zo maar eens te zeggen. De 4 en 5 mei zijn voor Wageningen grootste dagen. Wij hebben Hotel de Wereld, waar de capitulatieakte is getekend, waar de Duitse bezetter onder die voorwaarden zei van nou, we stoppen ermee. Nou, zonder dat tekenen was het ook wel gelukt. Maar het is wel zo dat Hotel de Wereld een symbool is geworden en waar ik me ook zeer verantwoordelijk voor voel. En wat ik erg bijzonder vind, en ook heel erg mooi, dat ik zaterdag veteranen heb mogen toespreken, lokale veteranen, die natuurlijk voor onze vrede, vrijheid en veiligheid gevochten hebben. Maar waarin ik in mijn speech ook heb gezegd dat ik vandaag een aantal vredesheroes ga onderscheiden. Omdat uiteindelijk vrede het doel is en de mensen die daarvoor werken, dat eigenlijk de basisgedachte moet zijn. Voor veteranen is die boodschap niet altijd
heel makkelijk, want die hebben natuurlijk die wapens wel moeten hanteren. Maar die hebben ook vaak ervaren wat die ellende van die wapens zijn. Wat u zegt, dat die persoon die gevochten heeft, dat je die inhuurt voor met name die acties, dat snap ik helemaal. En wat jij zei over hoe ga je nou met je eigen agressie om? Hè? Want dat heb je ook. Ja, dat deed me onmiddellijk denken aan die veteranen die ik spreek en die echt die posttraumatische stresservaringen hebben. Onderschat dat niet, want het doet je ook wat als je in zo'n conflict situatie is. Eigenlijk zijn er twee parallele werelden. Daarom vind ik het heel mooi als burgemeester van Wageningen op dit moment hier jullie iets om te hangen. En nou is me net wel op het hart gedrukt om niet de verkeerde speech te houden, dus ga ik niet doen. Maar nog even wat anders. Vrede, dat proberen we uit te dragen in Wageningen en omgeving, althans heel praktisch. Dat begint eigenlijk, dat kun je leren, heb ik inmiddels geleerd. Daar kun je wat aan doen. En we hebben onze schoolkinderen in de groepen 6 tot en met 8 in Ede, Wageningen, Overbetuwe, Arnhem, Wageningen, Renen. Nou, die hele omgeving waar die oorlog heeft plaatsgevonden, allemaal hun doelboek voor de vrede en de vrijheid gegeven. Dat kon, en dat vinden we heel belangrijk, dat dat ook vorig jaar, 70 jaar bevrijding, een plek heeft gekregen. Er staan hele leuke dingen in. En afgelopen vrijdag is een Engelse vertaling van het boek ook beschikbaar gekomen. Want er komen veel nabestaanden van veteranen. En ja, Wageningen Universiteitsstad, er komen ook veel mensen langs die kinderen meebrengen. We proberen dat ook mee te geven. En ik zou het leuk vinden, behalve dat ik direct jullie iets ga omhangen, waarbij ik niet de verkeerde speech ga houden. Namelijk, toen ik dat ding zag, dacht ik, dat doe ik ook wel eens als ik iemand bij een carnaval onderscheid. Maar dat is het dus niet. Dat is niet die verkeerde speech. Het komt echt uit het hart. En ik vind ook eerlijk gezegd dat het een uitdaging is voor de toekomst. En ik hoop dat jullie in staat zijn om in samenwerking dit soort mooie initiatieven verder vorm te geven. Dan kan ook misschien een diepte-investering in de onderscheiding gedaan worden. Zodat ik dat overhandigen van het dat gaat gebeuren. De Vrijheidsheld 2015, want het staat erop. Vrijheid, ik zie het helemaal in mijn hoofd. Joh. Vredessymposium, investeren in vrede, 21 september 2015. Ja, ik vind het heel mooi om die jullie te mogen overhandigen, inclusief een boek. Stephanie, het is wel heel mooi dat er 2 namen, dat jullie dan als Vredesheld 2015 zijn. Stephanie en Stephanie. Nou, erg onder de indruk. Ik ga, ik ga Stephanie. Ik zal er niet te veel over zeggen, maar Burundi is niet zo heel groot. En Rwanda ook niet. En jullie in het grote merengebied trekken heel veel op. En toen ik het verhaal van jou zo hoorde, en ben ik echt van onder de indruk. Want wat jullie doen is echt aan de basis dit soort emancipatiebeweging maken. Nou mag het ook zo zijn dat Wageningen al heel lang met Rwanda een hele basale, maar wel heel intensief band heeft. Met een klein stuk in het ruraal gebied. En wat jij vertelde, nou ik had het zo kunnen vertellen als het gaat over initiatief van. En waar echt de basis ligt, vind ik, is dat je dat draagt vanuit menselijke waardigheid en vanuit liefde. Dan kun je een compliment geven, dan doe jij dat voor het voetlicht even. Ja, Mieke, ik heb jou maar een heel klein stukje meegekregen, maar ik was wel onder de indruk van die vraag van hoe doe je dat nou op het moment dat je ook zelf dat agressie een plek moet krijgen. En ik vond dat je dat eigenlijk wel heel mooi beantwoordde. Je wilt het imago niet schaden, maar ergens moet er een knoop in je zitten op zulke momenten. En ik denk, ik heb daar veel aandacht voor. Volgens mij is dat heel belangrijk. Ja, hier, ik zal er ook iets over zeggen. Ik kwam net binnenvallen toen ik iets hoorde over theologisch puinruimen. Nou ben ik ook bijna afgestuurd theoloog. Ik moest daar wel aan denken toen ik dat hoorde. Maar het gaat niet over puinruimen. Wat ik heel belangrijk vind is, in wezen is eigenlijk ieder mens een vredesactivist, tenzij het tegendeel wordt bewezen. En dat doe je in de stad zelf. En dat doe ik als burgemeester, burgervader. Als je ziet wat er gebeurt, dan is het
appelleren aan de dingen waarin je elkaar verbindt, elkaar tegenkomt, respect voor elkaar hebt. Dat is eigenlijk de basis. Het ligt in die kleine dingen. En volgens mij heb je dat ook een beetje proberen uit te drukken. En ik hoop dat je er nog heel lang mee doorgaat. En dat je geen theologische puin hoeft te ruimen. Want dat is, ja, dan ben je toch een beetje, nou ja, aan het vechten. Ik heb jullie een boek meegebracht. Ik heb de Engelstalige versie voor jou. Ik heb Nederlandstalige, ja, voor Engels heb ik voor jou. Nee, ja, voor Frans, hè? Ja, maar wie heeft Nederlands, Engels? Maakt niet uit. Ik neem de laatste. Jij neemt de laatste. Dan krijg je van mij Engels. Maar er zijn er nog wel meer, geloof ik. Voor de aardigheid. Dus een herinnering aan dit moment, maar ook een uitnodiging. Want ik moest ik mocht alles zeggen, maar ik mocht vrij speechje. Maar één ding mag ik niet vergeten. Namelijk dit initiatief, gedragen door een aantal organisaties. Dat eigenlijk, wat mij betreft, veel meer in de belangstelling hebben gestaan. Want wat hier gebeurt en ook in het manifest dat hier staat, dat doet u heel belangrijke boodschappen. Dit appel op de politiek is van groot belang. En dat wordt alleen maar groter als u elkaar ook als vredesorganisaties, als kerken, als mensen die zich betrokken voelen bij de vrede, als je elkaar blijft vinden. Want dat heb je nodig. Je moet de krachten ook rond die aan het vredeswerk verzamelen. Hou elkaar daar toch ook een beetje bij vast en vergeet de misschien wel verschillende ideologisch veranderde drijfveren. Want het is zo belangrijk dat die vredesboodschap breed wordt uitgedragen. En ik hoop dan ook dat jullie er toe in staat zijn om hier een vervolg aan te geven, om vredeshelden jaarlijks in het zonnetje te zetten. Naast die veteranen zijn jullie eigenlijk een soort veteraan, maar dan voor de vrede. Want het uitdragen van die boodschap is ontzettend belangrijk. En ik zou het een eer vinden als het zou lukken om volgend jaar in Wageningen, de stad der bevrijding, bijvoorbeeld in Hotel de Wereld, een dergelijke conferentie te houden. En ik begreep ook van Liesbeth de Jong, een medewerker, dat daar ook misschien nog wel mogelijkheden voor zijn. Ik zal er in ieder geval mijn steen graag aan willen bijdragen. En nou ja, dat is mijn oproep. Komt hopelijk zoveel mogelijk met die boodschap naar Wageningen, waar de stad van de vrede, de vrijheid en de veiligheid in ieder geval op u heel hartelijk welkom heet. Dank u wel.
namelijk om iedereen nog een vraag te kunnen stellen als ze dat wil. Dat kan nog tot 6 uur. Dus bedankt voor je komst. En